Internet radio. Queremos darles la Baruch Haba a todos los que están escuchando a través de internet, a través de audio, video. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. You're listening to a live, true, priestly, angelic, heavenly service of Shabbat, the only live broadcast of the true Shabbat currently being broadcast anywhere in the known world. Están escuchando un servicio de Shabbat en vivo, el único que se está transmitiendo por todo el mundo en este momento. And you have joined this live broadcast. Y se han unido a esta transmisión en vivo. Please invite your friends and family to join Por us. favor, inviten a sus amigos y familiares a que se unan con nosotros. We take a very close look. Rebbetzin, can I have some Tenli Mayim, bevakasha? Maleh, kos maleh, bevakasha. Toda. Ze chashuv alay. Okay. Tehillim 78, Vamos a Salmos 78, verse 1. verso 1. Mashkil le'asaf. Ha'azina ami torati. Listen, my nation, to my Torah. Escucha, pueblo mío, mi Torah. Not my teaching, my Torah. No mi enseñanza, pero mi Torah. Hetu eskenam. Give me your oznayim, your ears. Inclinen sus oídos. Le'imri, lemor, to speak. Le'imri pi, to the sayings of my mouth. A los dichos de mi boca. Open your ears. Abran sus oídos. Give me your ears to my Torah, Denme sus oídos. Den oídos a mi Torah. which will now go out of my mouth. Que de este momento procederá de mi boca. Verse 2. Verso 2. Eftacha, we're talking about Tehillim 78. Estamos hablando de Salmos, Tehillim, capítulo 78, verso 1. Eftacha b'mishlei pi. I will open my kadosh mouth Abriré mi boca kadosh. in riddles, En proverbios. in riddles, En proverbios. or in parables. O en parábolas. Eviyah, that means I will bring, Traeré. which could be broken down to Av Yah, or the Father Yah will give me O que puede Torah, ser disectado en las dos palabras. Ab, Yah, el Padre, el Abba Yahuwah dará Torah. give me your ears, Denme sus oídos. the Father Yah, Av Yah, El Abba Yah. I'm doing a remez, Este es un remez. in Pashadet I will bring, En Pashades traeré. Chidot, como dice, Chidot, Ay, riddles, traeré. Acertijos. Traeré parábolas. hidden things, Cosas escondidas. Mine Kedem, Desde tiempos antiguos. from eternity. I will bring hidden things Traeré cosas escondidas. to you, my people, A ti, pueblo mío. from eternity. Desde la antigüedad, la perpetuidad antigua. Asher Shamanu, that which we have heard, Las que hemos oído. un da'am, and that we have known. Y que hemos conocido. Now think about that. Piensen en esto. I will open my mouth Abriré mi boca with Torah, con Torah. that we as a nation, Que nosotros como nación. verse 1, Verso 1. it says, Hazinu Ami, listen, my nation. Escucha, pueblo mío. What I'm going to come in parables and riddles is not for the world. Lo que voy a dar en parábolas y en secretos no es para el mundo. It is for my nation. Es para mi nación. When I come to you teaching parables and riddles, Cuando vengo a ti enseñándote parábolas. listen, cosas escondidas, incline your ears. Inclinen sus oídos. It is not for the world. No son para el mundo.
It is for my nation. son para mi nación. Not all my nation, No toda mi nación, but the remnant that is willing to incline their ears. pero solo el remanente que está dispuesto a inclinar sus oídos. Can I get a witness? Amén. Baruch Baruch Hashem. Hashem, Yahweh. Now, this is a messianic prophecy. Esta es una profecía mesiánica. What is a messianic prophecy? ¿Qué es una profecía mesiánica? It is a prophecy Es una profecía that is spoken hundreds of or thousands of years ahead of time. que se habló cienes o miles de años antes del tiempo. Listen, Escuchen, regarding some aspect con respecto a algún aspecto of the work, de la obra, life, de la vida, ministry, ministerio, birth, nacimiento, Teachings, enseñanzas, death, muerte and y resurrection resurrección of the Mashiach. del Mashiach. It's something predicted ahead of Es time algo predicho antes de tiempo. regarding some aspect of the work and life of Mashiach, Yeshua ben Yahuwah. Acerca de Yahshua, el hijo de Yahuwah. And so when he comes, it says that the Mashiach Y entonces cuando él viene dice que el Mashiach will teach our people parables and riddles. le enseñará a nuestro pueblo parábolas y So cosas it escondidas. is written in the renewed covenant Así que está escrito en el convenio renovado that he only spoke to que él us solo nos hablaba in Mishlei en Mishlei and Bechidut. y Bechidut. Beli Mishlei, Beli Chidut. Beli Mishlei, Beli Hidut. Without proverbs, Sin proverbios, without riddles, sin cosas escondidas, he did not speak to us. sin parábolas no nos hablaba. Even the apostles complained. Aún los apóstoles Remember? se quejaban, ¿se acuerdan? Master, Maestro, you're speaking in Mishlei. está usted hablando en parábolas. You're speaking in riddles. Está hablando en parábolas. Then he said, okay, Y luego dijo, ok, try this on. intenta, pruébate esto. I'm here, Estoy aquí, I die, morí, I will rise me levanté, and go back to the Father. me levantaré e iré al Abba. And they were all Y impressed, todos se impresionaron. right? ¿Sí? They said, oh, Dijeron, oh, for the first time after you're 50 years old, dude, and after 3.5 years por primera vez, ya que usted tiene 50 años y después de 3 años y medio of intense ministry, de ministerio intenso, you're not speaking to us que no nos habla in en parables, parábolas, but now you're speaking to us what? pero nos habla Plainly. claramente, Plainly. claramente. What a breath of fresh air. Qué frescura. Well, here we have the messianic prophecy about Yeshua. Pero aquí tenemos la profecía So let me explain something to you. acerca Listen. de Yahshua. If any false Messiah comes to the Jewish people who they claim is the Mashiach, Si alguna persona viene Or the diciendo que church. es Mashiach, una persona falsa, y viene al pueblo de Israel diciendo que es Mashiach, and he teaches only grace, he's a false Messiah. y solo enseña la ternura de Yahweh, es un Mashiach falso. Or, now some of you are not going to get this. Pero algunos de ustedes no van a comprender If a esto. Mashiach comes teaching Si viene un Mashiach enseñando only Torah, solo Torah, simple Torah, Torah nada más, he's not the Messiah. no es Mashiach. I'm into Hebrew roots, I don't understand all that. Yo estoy en las raíces hebreas, no comprendo todo eso. Hang with me, you'll understand. Aguántenme un poco y If you don't hang with me, you may wind up hanging separate. si no me aguantan, quizás no van a comprender. If we're going to hang, we might as well hang together. Si van a pasar tiempo conmigo, pásenlo juntos. So, how many Jews have come teaching Torah over the years claiming to be the Messiah? Así que cuántos Yahudim Yes. han venido a través de los años diciendo que son Mashiach. But here is one of the main, you're not listening, here's one of the, listen, now, don't miss this, here's one of the, listen, don't miss this, here's one of the main proofs Pero aquí viene una de las pruebas principales of the real Mashiach. del real Mashiach. The man will not teach. El hombre no enseñará, He will not teach. no enseñará, Except excepto in parables en parábolas and riddles. y palabras escondidas. Meaning you got to do some of the work. Queriendo decir que tú tienes que hacer algo del trabajo. You got to dig out Tú tienes que escudriñar those jewels and pearls esas joyas y esas perlas that are coming out of his mouth. que están viniendo de su He's boca. not going to say, here's my will. Stop at the stop sign, take a deep breath, wait for the light to turn green, and bear left. No te va a dar He ain't going to talk like that. It'd be a lot easier if he talked like that, but he's not gonna. Sería mucho más fácil si lo hiciera, pero no lo va a hacer.
Because then everybody would know his will. Porque entonces todos conocerían su voluntad. He is going to come teaching Él va a venir enseñando only and strictly. solamente y estrictamente B'mishlepi, en secretos, in the parables of en my mouth, parábolas de mi boca, and in the aviyah chidut, in the riddles of Papa. y en las parábolas del Abba. So when he came to teaching, he came teaching the riddles of Papa. Así que cuando él vino enseñando Chidut, en los secretos del Abba. chidut, Hidut, abiyah. había. Now, am I doing remez? Yes. Estoy haciendo remés, sí. Abiyah means Había quiere decir, I will bring or speak in riddles. hablaré o traeré cosas escondidas, parábolas. But I'm doing a remez, a Estoy hint. haciendo un indicio. And the hint of abiyah, Y el indicio de había lavi, to bring. es traer. Yes, the word means to bring. La palabra es traer. But from where? ¿Pero de dónde? From Abba. Del Abba. Av, Abba. aviyah. Había. To bring from Abba. De traer del Abba. Oh. So it's not going to just be nonsense. Así que no va a ser solo tonterías. Riddles, games, crossword puzzles, Sudoku. Juegos, You're gonna bring me- rompecabezas. You're going to bring me some sincere stuff, and if you come speaking simple Torah, you ain't the Messiah, Baba. Si vas Wow. dando solamente Torah, entonces no eres Dolor en Mesías. mi cabeza. Pain in the headache, in the head. You mean the real Messiah won't teach simply? Quiere decir que el Real Mashiach no va a enseñar claramente o simplemente. Correct. Sí. So if you have the Dalai Lama or the Shema Mikaka as your Messiah, Así que si tienes al Dalai Lama o algún And- otro como tu Mashiach and they tell you all you have to do is sit in an ashram y te dicen que lo único que tienes que hacer es sentarte en to una understand cama God, para entender a Deus, you know, fold your hands otazeh doblar tus manos así and sit straight y sentarte derechito and hum and chant and say chiri chiri boom boom chiri chiri boom boom yom kong renge y repetir. yom kong renge ku Así. vishnu shmashne all these if they tell you it's simple, if you just stare at the red dot in my head, you'll find God. Si solo ves el puntito en mi cabeza, Just focus on the encontrarás a red Dios. dot. Enfócate en ese puntito rojo en mi frente. You're being deceived Estás siendo engañado, because the real Mashiach porque el real Mashiach will require homework. requerirá que hagas tarea. Ain't gonna be so simple. No va a ser tan simple. The disciples didn't understand a word. Los aprendices no entendían ni una sola palabra. He said in Matthew 13, Les dijo en Matityahu 13, Talmidim, aprendices, entiende todos? Do you ¿comprenden? understand everything? Comprendan todo. They said, of course. Dijeron, por supuesto, But they didn't understand the word. pero no comprendían ni una sola palabra. Didn't even understand he was born to die. No entendían que había nacido para morir. They didn't even understand that in death he'd bring life. No habían entendido que en la muerte viene vida, In depression and hopelessness, he'd bring hope. que en la depresión y la desesperación Él trae Far be it expectación. from you, Master. Que no sea, You're not dying. que no te mueras, Far be it from you. que no sea así. They didn't understand No anything. comprendían nada. He taught them 7 parables of the kingdom Les enseñó 7 parábolas del reino in Matthew 13. en Matityahu 13 And he knew their heart. y Él conocía sus In corazones. their pride, they said, we understand. En su orgullo dijeron, sí, entendemos, But they understood zero, pero no entendían nada. unless he revealed it. Solo que Él se los revelara. So he says, I will teach riddles and parables from the Father, Así que Él dice, enseñaré enigmas y parábolas del Abba. not plain Torah. No Torah simple y clara. So these Jewish messiahs were false messiahs. Así que estos Mashiachs judíos eran falsos Mashiach. Well, I believe in the Lubavitcher Rebbe and blah, blah, blah. And I believe in Joseph Caro and Shulchan Aruch. And I believe that all these were messiahs in their generation. Pues yo creo que todos estos rabinos eran mesías en sus generaciones. That's wrong. Y está equivocado. Like Donald Trump says Así como dice Wrong. Donald Trump, equivocado. in those debates, right? En los debates, Wrong. equivocado. Then whenever Hillary said something, he said, Y cada wrong. vez que Hillary decía algo, equivocado. Mashiach Mashiach is coming
to the peoples of the earth, viene a los pueblos de la tierra, teaching riddles enseñando enigmas and parables. y parábolas. Did I lose you? Los perdí, Did I lose you? los perdí. Not yet, right? Why? ¿Por qué? Can I tell you ahead of time? Les puedo decir To antes separate del the tiempo, wheat from the chaff. para separar el trigo de la cizaña. Let me tell you ahead of time. Déjenme decirles adelante. Let me move over here. I can keep a better eye on the shoulder here. I gotta keep an eye on this guy. I'm gonna sit right to the left of the camera. Me voy a sentar más acá para ver a Sugar. Then when I want to keep an eye on Edgar, I'll move to the other side. Para ver a Edgar me voy al otro lado. Just in case you're wondering why I'm moving all around. En caso de que se pregunten Some of you por I qué gotta estoy keep an eye moviéndome. on. Matthew chapter 13. Vamos a Mateo 13. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltados. Well, who's keeping an eye on you? You are. Look where you're sitting. I can't even pick my nose without you watching. Matthew 13. Mateo 13. Matthew 13. Mateo 13. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 13. Verso 13. 13. 13. Matthew 13. Mateo. We're listening to a 13. live Shabbat service of priests, angels, and prophets. The only live broadcast that is done according to the times of heaven. And we're coming to you live from Goshen, Bitzafon. And of course, we welcome you into the tents of Shem. Estás escuchando una transmisión en vivo viniendo a ti desde los Kohanim, los profetas y los maestros. En la única transmisión de Shabbat que se está dando en vivo hoy, de acuerdo al calendario del Abba Yahuwah, viniendo a ustedes desde las tiendas de Shem. Therefore I speak to them in Mishlei, Por eso les hablo en parábolas, because they see, porque viendo but see not. no ven, They y hear, oyendo but they hear not. no oyen, Neither do they understand. ni entienden. And I speak in parables and riddles Y hablo en parábolas y en enigmas to fulfill prophecy para cumplir profecía in Psalms and Isaiah. en los Tehilim, Salmos y en Isaías. Verse 14. Verso 14. In these rabbis and Pharisees and those who are not the true leaders, the Zadokite priesthood, in these false leaders En estos líderes falsos who see not, que no ven, who hear not, que no oyen, who comprehend que not, no comprenden, is fulfilled se cumple prophecy. profecía. By saying, Al decir, hearing you shall hear, en oír, oirán, and understand zero. y no entenderán. Seeing you shall see Viendo verán the Holy One al Kadosh of Israel, de Israel, and perceive y nothing. no percibirán. Because of their leadership, Por causa de su liderazgo, the people, verse 15, el pueblo, verso 15, their heart has become thick, el corazón de este pueblo se ha engordado, their ears dull of hearing, engrosado, sus oídos oyen pesadamente their eyes they have closed, y han cerrado sus ojos, lest at any time they should see with their eyes, para que no vean con los ojos hear with their ears, y oigan con los oídos and understand with their y lev, con el corazón entiendan and make teshuvah, y hagan teshuva, se and conviertan I would heal them. y yo los sane. But see, my disciples, forget about the Pharisees and the rest of the Israelites. Pero ven, aprendices míos, olvídense de los fariseos y el resto de los israelitas. Blessed are your eyes, Baruch son sus ojos, for they see. porque ven. Blessed are your ears, Baruch son sus oídos, for they hear. porque oyen. For truly I say to you, Que de cierto les digo, turn to your neighbor and say, blessed are your eyes. diga a su prójimo, Baruch, benditos son Turn sus to another ojos. neighbor and say, blessed are your ears. Voltea a su otro prójimo y diga, Baruch, benditos son sus oídos. And by the way, you need a cleaning, but anyway, blessed are your ears. Baruch son tus oídos. Okay, I Y además have ear necesitas candles if you want some. limpiarte tus oídos. $3 a piece. Amén. Okay. Tengo candelas para limpiar. I'm los really oídos. into ear candles. If I could just find someone to stick one in. Why are you looking And at not me? burn your head up. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Turn to your neighbor and say, blessed are your eyes. Voltea a tu prójimo y di, Baruch son tus ojos. Blessed are your ears. Baruch son tus oídos. For they see and hear. Porque ven y oyen.
And I say to you, verse 17, Y les digo, verso 17. many Nevi'im and Tzaddikim, Muchos profetas y tzadikim justos, many prophets and righteous men and women profetas y justos, have desired to see the things you see varones y hembras anhelaron ver lo que hoy ven and have not seen them, y no lo vieron, and to hear the things you now y hear oír lo que hoy están escuchando and have not heard y them. no lo oyeron. So all who receive Yeshua Así que todos aquellos que reciben a see Yahshua things ven cosas and hear y things oyen cosas that Israelites, que israelitas, kings, and reyes y prophets profetas and religious y people gente religiosa will never hear. nunca oirá. And their eyes and their ears are not blessed. Y sus ojos y sus oídos no tienen esa braca, bendición. You hear and see things Tú ves y oyes cosas that the Pope will never see, que el Papa nunca verá, that the Virgin Mary in St. Peter's Square will never see. que la Virgen María y el Santo el cuadro de San Pedro nunca verán, That the Dalai Lama will never see. que el Lampa Delhi nunca verá, Am I saying that right? The No. Dalai Lama? Dalai Lama, Okay. Delilah will never see. Dalai Lama. Dalai That the Dalai Lama will never see. You, though you have no title, though you have no pulpit, though you're not a paid religious professional, you have grasped and seen things that the leaders of this age and their false prophets have never seen. Aunque tú no tengas un título y no tengas púlpito y no tengas credenciales, tú verás cosas que otros nunca han visto y nunca verán. But I think you're still missing what I'm saying. Pero creo que se están perdiendo lo que estoy diciendo. And I want to spend maybe a few Y weeks quiero pasar unas cuantas semanas on what's really going on here. hablando de lo que realmente está aquí So, aconteciendo. the true Messiah will not simply teach Peshat Torah. Así que- He will bring us into riddles and parables Así que el Real Mashiach no solo pasará enseñando a Pashat y Torah simple, simple, sino que nos traerá a indicios y a los niveles más profundos that are designed. que están diseñados. Look at the end of 78, Vean el fin del verso 17, Psalm 78, verse 2. Salmos 78:2. Whatever is going to come out of his mouth Lo que venga de su boca is to bring es us para traernos into the a la presence presencia of eternity. de la perpetuidad. Their teachings Sus enseñanzas that existed que existieron before, antes, that the Jews don't know about, que los judíos no that the conocen, Catholics don't know que about, los católicos no that the conocen, JWs don't know que los about. testigos de Jehová no So conocen. when that man opens his mouth, Así que cuando ese varón abre su boca, he's going to give us Torah nos va a dar Torah, that brings us, que nos trae, look at the end of verse 2, vean el fin del verso 2, Mine Kedem, ni me quedan, of hidden sayings de dichos escondidos from eternity. de la perpetuidad, Hidden lessons, enseñanzas escondidas, hidden treasures tesoros escondidos from the past del pasado that others knew. que otros conocían, Angels, los malachim, ángeles, Enoch, Enoch, they knew. ellos sabían. Messiah is coming to bring heavenly temple, priestly secrets, teachings, Torah, and worship Mashiach está viniendo a traernos enseñanzas, dichos, adoración de los firmamentos que han estado secretos y escondidos to the myriads a los miles of Israel. de Israel. What a messianic prophecy. Qué profecía tan mesiánica. Prophets Profetas do not know this. no saben esto. Kings Reyes do not know this. no saben esto. Leaders Líderes do not know this. no saben Well, I esto. don't know about that yaddy stuff. I've gone to church 59 and my pastor teaches us everything we need to know. I doubt it. I seriously doubt it. He don't know everything he needs to know. Neither do I. Quiero But que tu pastor sepa todo lo que tiene que saberse y yo tampoco, pero I am willing for Mashiach ben Yahuwah estoy dispuesto a causa de Mashiach ben Yahuwah
to teach me hidden things enseñar las cosas escondidas, coming from the Father, viniendo del Abba, coming out of his mouth. de su boca. Now look at verse 3. Vayamos al verso 3. Asher shamanu, that we have heard, Que hemos oído venodam, and were well known. y que fueron conocidas, muy conocidas. Huh? Well known by who? ¿Conocidas por quién? Stop, Selah. Selah, medítalo. He's coming to earth Él viene a la tierra with secrets con secretos that we as the nation que nosotros como nación have heard about. hemos oído, They're famous. son muy conocidos. And our fathers, Y nuestros antepasados, Avotenu, Abotenu, our fathers, nuestros antepasados, Sipru lanu, told us about. nos dijeron acerca de ello. Are you with me? ¿Está conmigo? Our fathers. Nuestros antepasados. Can you shut off the air for a second? It's blowing right on me. Our fathers told us about. We didn't know. We only heard. We only have heard it. Nuestros antepasados decían de ello, hablaban de ello y solo lo hemos oído. But we ourselves did not know it. Pero nosotros no lo conocíamos. So we can't be talking about Torah. Así que no puede estar hablando de Torah. Yes? Because Yeshua will only open his mouth how? Porque Yahshua solo abrirá su boca como In riddles, en in enigmas, en parables, parábolas, that our que people nuestro pueblo only heard about solo habían oído de ellos, from their de fathers, sus antepasados, but were never written down. pero que nunca Oh, fueron you're not listening. escritos. Or you are listening and getting angry at Baruch me. Hashem Yahuwah. One of the two. Una de las dos. O están So- escuchándome o se están enojando. When the real Mashiach comes, Entonces cuando venga el real Mashiach, he's not only coming with the simplicity of what is written, no solo viene con la simplicidad de lo que está escrito, he's also coming pero igual está por venir in parables, en parábolas, in riddles, en enigmas, to teach us para enseñarnos things we heard, cosas que hemos oído, things our cosas fathers que nuestros antepasados have told us, nos han dicho, but it wasn't written. pero no estaban escritas. Is anyone getting this? ¿Están entendiendo? It's been told to us. Se nos han dicho, We've heard, hemos oído de ellas, but it's never been written. pero nunca habían sido escritas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Let me put it to another way. Déjenme ponérselos de otra manera. I will open my mouth Abriré mi boca, bechida, vejida, in riddles en enigmas, that are hidden. que están escondidas. Eftacha mishle pi, I will open my mouth in riddles and bring riddles mine kedem that were mysteriously hidden in times Y past. traeré enigmas que secretamente fueron escondidas en tiempos pasados. Not read about by the fathers, No de los que leyeron los antepasados, but the fathers at one time pero sino que los antepasados en un tiempo knew. conocían. Mashiach is coming Mashiach está por venir with information con información that the fathers knew, que los abot conocían, but the people didn't know. pero el pueblo no lo conocía. The people didn't understand. El pueblo no comprendía. The people forgot. Al pueblo se le olvidó. The people couldn't grasp. El pueblo no podía The comprender. people didn't have ears to El hear pueblo no tenía oídos para oír and eyes to y see, ojos para ver. but they heard it was Pero true. oyeron que fue cierto. There were rumors it was true. Habían rumores que era cierto. There were some sayings Habían algunos dichos that
They were old sayings que eran dichos antiguos before the flood, antes del diluvio. but back before the flood, Pero allá antes del diluvio we didn't have the Torah. no teníamos So the Torah. nation was stuck. Así que la nación estaba atorada. They heard Oyeron of pre-diluvian truths, de las realidades prediluvianas, but they lost it. pero la perdieron. And Mashiach is coming. Y Mashiach está por venir. Not with love your neighbor, No con ama a tu prójimo, because that is written. porque está escrito. Pay your tithes, Paga tus diezmos, because that is written. porque está escrito. No, no, no. He's coming Él está por venir with the teachings con las enseñanzas of Enoch. de Enoch. Amén. Wow. Because our people Porque nuestro pueblo Deep. have only heard. solo han oído There may be, que quizás, there may not be. o quizás no, There was, que hubieron there wasn't an Enoch. o que no había un Enoch. On one hand, Y por una parte it's possible. es posible. On the other hand, Por la otra parte, probably not. quizás no. On one hand, Por una parte, there were monsters, giants, Nephilim. habían monstruos gigantes, nafalim grandotes. On the other hand, Por la otra parte, probably not. por la otra parte quizás We've no. heard. Oímos, It's been discussed. ha sido hablado. The fathers on the other side of the flood they were full of hot air. They were saying so many stories and so many legends and so many sayings, and we don't know. Estaban diciendo tantas historias, tantas leyendas y no sabemos. And here comes a prophecy. Y aquí viene una profecía. Here comes the Mashiach. Aquí viene Mashiach. Moshe taught Torah. Moshe enseñó Torah. Mashiach's not coming with the Torah. Mashiach no viene con Torah. Who came with the Torah? ¿Quién vino con la Who Torah? arrived with the Torah? ¿Quién llegó con la From the Torah? least to the greatest, everyone knew the Torah. Everyone can read the Torah. Del mayor al menor, todos podían leer la Torah. Oh no. Ah, no. And Mashiach is also not coming with nice teachings. Y Mashiach igual no viene con enseñanzas amables. He's not coming with riddles. No viene con parábolas. He's not coming with parables. No viene con The enigmas. only Torah that he will come with out of his mouth La única palabra que él vendrá viniendo de su boca are the lessons from eternity, son esas instrucciones desde la perpetuidad, preserved in heaven, preservadas en los celebrated in heaven, celebradas en los firmamentos and well known in y heaven. muy conocidas en los firmamentos, Because he came from the other side. porque él vino del otro lado. And he's come to declare those parables. Y He's come to viene a declare declarar those esas riddles. parábolas, esas Why? enigmas. Because no man has ascended up into heaven except the Son of Man who was in heaven and came down from heaven. Amen. Are you with me? Amen. Escúchame ahora. He came down Él bajó to give us a listening device. a darnos una máquina Hearing para aids. escuchar, audífonos para oír, Glasses. lentes. Y'all heard that story on Yom Shlishi with my glasses. He came down to give us glasses. Oyeron la historia en Yom Shishi que de mis lentes. Él vino a darnos lentes And hearing aids. y asistentes para el So he oído, would teach us para enseñarnos the sayings, los dichos, the doctrine, la doctrina, the teachings, las the enseñanzas, Shabbat, el Shabbat, the Chodashim, los Hodashim, the ways, los caminos and the operation y la operación of the heavenly temple. del templo firmamental. Are you with me? Amen. Déjame agua. This is Tov stuff. Estas son cosas top. Yes? Yes? Amen. Okay, I'll stop. Yes? Ya para. Amen. Whoa. Because let's reason together. Razonemos juntos. Let's reason together. Razonemos juntos. Moshe came to give Torah. Moshe vino a dar Torah. The Nevi'im Los profetas came to give prophecy, vinieron a dar profecía, declaring the present declarando el presente and declaring the future. y el futuro. Are you with me? Escúchame agua. So Mashiach is coming with lessons Así que Mashiach viene con lecciones from the past. del pasado.
It's funny? What's so funny? Are you laughing with me or at me? I'm laughing. Come on, girl. separately. Come clean. He's coming Él viene with lessons from the con past. lecciones del pasado. But these are all lessons. Pero todas estas son lecciones. But the people at the time of Yeshua and King David Pero el pueblo en el tiempo de Yahshua y el rey David had lost those lessons. habían perdido esas lecciones. They didn't know No sabían that those lessons were valid. que esas lecciones eran válidas. They didn't know No sabían that those lessons were scripture. que esas lecciones eran They didn't escrituras. know that those lessons were as valid as Genesis, No sabían que esas lecciones eran tan válidas como Génesis, as Numbers. como números. Mashiach came. Mashiach vino And every time that blessed Holy One of Israel y cada vez que ese Baruch, bendito Kadosh, apartado de Israel, opened his mouth, abría su boca, the dialogue, el- the lesson, la the conversación, conversation, las lecciones, the times of heaven, los the tiempos de sacred los rituals of firmamentos, heaven los rituales apartados de los firmamentos, were being restored to the remnant. estaban siendo restaurados al remanente. Are you with me, Jess? Amen. I'm preaching Tov today. Amen. Were restored to the remnant, Fueron restaurados al remanente, not to Israel, no a Israel, because they had eyes to see, ears to hear, but they were getting gots. Ugats. porque Nada. tenían oídos para ver y ojos para oír, pero no estaban recibiendo nada, Nothing. nada. Yes? Just like the world. Oh, you're a religious fanatic. Así como el mundo, oh, tú eres un Oh, fanático poor religioso. Sophia. Pobre Sofía, She's now a Jesus freak. ya es una loca por Jesús. How long, sister? What happened? ¿Cuánto? Something must have happened Algo te debió de haber pasado, to cause you to be a Jesus de freak. causarte ser una loca, fanática de Jesús. Something must have happened. Algo debió de haber pasado. So they see and see nothing. Así que ven y no ven nada. They hear, Oyen, but they hear nothing. pero no oyen nada. Here comes Mashiach Y aquí viene Mashiach with the from Yah Avotenu Avia. He will bring us from Abba Avia nos traerá del Abba fresh things cosas frescas that were previously treasures and hidden que antes eran tesoros y estaban escondidos in heaven en los firmamentos, because they testify porque testifican of things of the de past. cosas del pasado. Let me show you what his parables were. Déjenme enseñarles lo que eran sus parábolas. Go with me, please, to Bereshit. Vayan conmigo por favor a Bereshit, Génesis. Go with me, everyone. Grab your scriptures. Tomen sus escrituras todos. Let me show you what kind of parables and riddles he spoke. Déjenme enseñarles el tipo de parábolas y el enigmas que él hablaba. Go with me, please, Vayan conmigo por favor to Bereshit. a Bereshit, Genesis, Génesis, chapter 1 capítulo 1, and verse 0. verso 0. Genesis, chapter 1 Génesis and 1, verse 0. verso 0. You there? It's not in my Bible. ¿Qué pasó? Rabbi, it's not in my Bible. Everyone turn, please, to Genesis, Vaya todo el chapter mundo 1, verse 0. a Génesis 1, 0. I get it. What happened before? Come on now. And then in Genesis, Y luego allá en Génesis, chapter 5, capítulo 5, we read, leemos Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I said Baruch Hashem Yahuwah. Dije Baruch Hashem Yahuwah. Verse 21. Verso 21. Enoch lived 65 years and begat Methuselah. Enoch vivió 65 años y engendró a Metushalah. Methuselah means when he dies, Metushalah quiere decir que cuando él muera, I will shalach the flood. yo shalach, enviaré el diluvio. Meaning, I'll send the flood when he dies. Enviaré el diluvio cuando él muera. And Enoch had his halacha with Elohim. Y Enoch tuvo su caminar con Elohim. And then he begat Methuselah Y después engendró a Metushalah 300 years.
300 años. and begat sons and daughters. Y engendró hijos e hijas. All the days of Enoch were 365 days of years. Y fueron todos los Yamim de Enoch Nothing's wrong with the calendar. 365 años. No hay For nada the malo days of con el Enoch, it calendario. was 365, but only 364 were counted. That's why his life was 365, not 364 years. There's nothing wrong with the calendar. The devil has lied to us. The calendar is 364. We don't count the great gate. Amen. Amen. Ok, el Jaim de Enoch representa los 365 años, que cada año representa un yom del año, y entonces esto nos da indicio que el año, el tiempo no tiene nada malo o errado, pero un día adicional no se cuenta así como la gran apertura de el fin del año, entre el fin del año y el comienzo del año nuevo. All the days in Se a cuentan year 364 yamim. are 365. Todos los yamim, días de Enoch, eran He 365 años. lived 365. Vivió 365 años. One year Un año for each day of the year. por cada yom del año. Here's the key. Y aquí viene la clave. 24. 24. 24 course of priests. 24 cursos de ministros. 24 Zadokite courses 24 cursos de los descendientes de who Tzadok, performed the righteousness of Enoch. quienes hacían la rectitud de Enoch. And Enoch Y Enoch had his walk, his halakha, his way tenía su caminar, su halajá, with his blessed Elohim. con su Elohim bendito, And he was no longer around. y desapareció. Ya For no Elohim estaba, took him to heaven, porque Elohim se lo llevó a los firmamentos, made him immortal, lo hizo inmortal, made him a malach. lo hizo un malach, And he said to this man, y le dijo a este varón: write and record escribe y graba nothing. nada, Write and record nothing. escribe y graba nada. I will teach you Yo te enseñaré by my mouth, con mi boca, by my throne, por mi trono, by my spirit. por mi ruach, I will make you immortal. te haré inmortal. You will be a messenger. Serás un You mensajero. will come back and forth from heaven to earth and earth to heaven multiple times, not just one time. Irás y vendrás de los firmamentos a la tierra múltiples tiempos, no solo una vez. And then will come the Messiah. Entonces vendrá Mashiach. And what will the Messiah do ¿Y qué hará Mashiach? in addition to being our atonement? Además de ser nuestra expiación, Praise God that he's our atonement. y exaltado sea Yahweh, que Él es nuestra expiación. But what he wants us to know, Pero lo que Él quiere que sepamos, because he's given us ears to hear, ya que Él nos ha dado oídos para oír, a heart to understand, un corazón para entender, eyes to see, ojos para ver, and the ears and the eyes and the heart y los oídos, los ojos y el corazón, are to bring us que tienen que traernos the secrets, the teachings, and the mysteries los secretos, las enseñanzas, las enigmas that heretofore que de hoy en adelante were preserved in heaven. que fueron preservados en los firmamentos. They were not available No estaban disponibles to the sons of men. a los hijos de los hombres. Y'all with me? ¿Entienden? They were heretofore not available. Hasta este momento no estaban disponibles. Where's the book of Enoch? ¿En dónde está el libro de Enoch? It doesn't exist. No existe. You know why? ¿Saben por qué? Because Enoch never wrote a book. Porque Enoch no escribió un libro. Where in scripture does it say that Enoch wrote a book? ¿Dónde dice en la escritura que Enoch escribió un libro? And yet, Y sin embargo, Moshiach Mashiach came with the Torah, vino con Torah and he says to his people, y le dice a su pueblo: listen with your ears, escuchen con sus oídos, open, I will open my mouth abriré yo mi boca with things from the con Father, cosas viniendo del Abba, riddles enigmas and y parables parábolas that have nothing to que do no tienen nada que ver with Torah. con Torah. I send Moses Yo envío a Moshe to bring Torah. que traiga Torah. I send Yeshua Envío a Yahushua to bring que grace. traiga la Gesed, ternura. Yes? Amen. I send my son Envío a mi hijo to bring the blood of que atonement. traiga la dam de la expiación. Are you with me? Amen.
So what's that Torah that's coming out of his mouth? Así que, ¿qué es la Torah que viene de su boca? Secret things. Cosas secretas, Hidden things. cosas escondidas, Things, now don't miss us, cosas things that our people que nuestro pueblo have heard. ha oído. Things that our people have heard Cosas and que known nuestro pueblo ha oído y ha conocido, that our forefathers que nuestros antepasados knew, conocían, but we pero que nosotros do not know. no conocemos. What they told Lo us que ellos nos dijeron are the secret things son las cosas secretas they've told us que nos han dicho because it was never written. porque nunca fueron escritas. Does any of this make sense? ¿Entienden? Amen. Yes? They told us Nos decían because it was never written. porque no fueron escritas, But our fathers told us. pero nuestros In other words, antepasados nos decían. Everyone in Israel En otras palabras, todos en Israel knew and heard sabían y conocían, of the Enochian tradition. habían oído de las tradiciones de Enoch. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Everyone that wanted to Todo el mundo que quería in Israel en Israel knew saber, and heard sabía y conocía, their fathers oía que sus papás sharing with them compartían con ellos the Enochian traditions. las tradiciones de Enoch, But they didn't know it for themselves. pero no las conocían de sí mismos. They heard Las oían and it was told. y se les decía. You see the difference? ¿Ven la diferencia? They heard Oían and it was y told. se les decía. They didn't read it for themselves. Ellos no lo habían leído. My daddy said, Mi papá my grandfather decía, said there was a guy named Enoch. mi abuelo decía que había un hombre llamado And Enoch he knew time. He was a king. y que él conocía el tiempo y que era un rey. He ruled the world. Gobernaba en el He never mundo. died. Nunca murió. He went to heaven. Se fue a los Was firmamentos. discipled by Yahweh Fue entrenado por Yahweh and by the Kadosh y por Melachim. los malachim, ángeles, mensajeros He Kadosh. came back to earth Regresó a la tierra and taught the heavenly secrets y enseñó los secretos to the firmamentales sons of man. a los hijos de los hombres And he gave lessons. y dio instrucciones. Every year, every couple of years, he'd go up and down, up and down, back and forth, up and down, back and forth, to deposit in man what he had learned in heaven. Cada año, cada 2 años, subía y bajaba, viajaba de aquí para allá y de allá para acá para depositar en los hombres lo que había aprendido en los firmamentos. And here comes the Mashiach. Y aquí viene Mashiach He says, Ezekiel, y él dice Ezequiel, Isaiah, Isaías, Jeremiah, Jeremías and y Moses Moshe only knew solo sabían a little bit. un poquito. When I arrive, Pero cuando yo llego, I'm going to give you the things of heaven cuando yo llegue, yo les voy a dar las cosas del firmamento in parable. en parábola. What is a parable? ¿Qué es una parábola? It's an earthly story Es una historia terrenal with a deep spiritual meaning. con un significado profundamente Okay, I went espiritual. to the grocery store and I went to buy bread. Ok, fui a la tienda y fui a comprar lejem, pan. But when Yeshua says that, Pero cuando Yahshua lo it doesn't mean dice, a loaf of bread. no quiere decir Right. una parcela de pan. It means man shall live not by bread alone, but by every word, so buy bread from me. Quiere decir que el hombre no vivirá solo del lejem, del pan, sino que todo el lejem que quieran lo tienen que conseguir de mí. So the prophets and the kings Así que los profetas y los reyes and the Kohanim y los kohanim, ministros, taught us things nos enseñaron cosas of earth de la tierra, as it relates to the earthly tabernacle, así como se relaciona al templo de la tierra, as it relates to earthly worship. así como se relaciona la adoración en la tierra. Is anyone enjoying? Están gozando. Here comes the Mashiach Pero aquí viene Mashiach from heaven. de los firmamentos And he's going to deposit a Torah in our spirit and in our ears and in our eyes y él va a depositar una instrucción Torah en nuestro espíritu, ruach, y en nuestros oídos y en nuestros ojos, that is not regarding earthly worship, que no trata con la And adoración understanding. terrenal ni el entendimiento de la tierra, but heavenly, sino lo firmamental, that had been lost to que había Israel. estado
perdido a Israel, that had been lost to Israel. que había estado perdido a Israel. About 300 years before Yeshua, Cerca de unos 300 años antes de Yahshua, the Zadokites los descendientes de Tzadok began to collect, comenzaron a colectar and they began to gather y a unir in communities. unirse en comunidades. At that time, En ese momento they compiled the sayings, unieron los dichos, the traditions las tradiciones of the angels de los malachim, ángeles, and of Enoch y de Enoch, and of priestly worship, y de la adoración ministral, and began to publish y it. comenzaron a publicarlo, And they called it y lo llamaron the Book of Enoch. el libro de Enoch. Amén. Behold, I send my messenger before me. He aquí envió a mi mensajero delante de mí, And he will say, prepare ye the way of Yahuwah. y él dirá, prepara el camino de Yahweh. Yochanan HaMatbil, Yohanan el inmersor, John the Baptist, el inmersor, came in the ruach and power of Eliyahu, vino en la ruach y en el poder de Eliab, who was also caught up quien igual fue levantado in the ruach and power of Enoch. la ruach y en el poder de Enoch. He was also caught up. Fue levantado. So when the book of Enoch was not written, Así que cuando el libro de No. Enoch no fue escrito, the ruach la ruach that had gone before Mashiach que había ido delante de to Mashiach prepare us para prepararnos for the coming of Mashiach para la venida de Mashiach was the spirit fue la ruach that rekindled que volvió a aprender these things, estas cosas, these doctrines, volvió a encender estas these doctrinas, teachings. estas enseñanzas. Who prepared the way for Yeshua? ¿Quién preparó el camino para Yahshua? Yochanan HaMatbil. Yohanan el inmersor. But the spirit of Eliyahu Pero la ruach de Eliahu was not limited no se limitaba to one man. a solo un hombre. It is the spirit that were sent to the priests Es that la had voz. ran away from Jerusalem, that had forsaken the abomination of desolation and the leadership of the Pharisees who sat in the seat of Moses and declared themselves to be the leaders of Israel when they were not Zadokites. Es la ruach que causó que los ministros huyeran de Jerusalén cuando los fariseos levantándose In the wilderness. en el asiento de Moshe y haciéndose los líderes y Kohanim que no eran descendientes de Tzadok a guiar y a liderar a Israel, ellos wilderness. huyeron de entre ellos y se fueron al desierto. That ruach Esa ruach of Eliyahu de Eliahu was alive and well. estaba viva I said alive and y well. en Shalom. The same ruach La misma ruach that was working through John the que Baptist estaba trabajando a través de Yohanan, Juan el was inmersor, prophesying through Yeshua estaba profetizando a través de Yahshua and through Isaiah. y a través de Yeshayahu. Go with me to Yeshayahu chapter 40. Vamos a Isaías capítulo 40. Yeshayahu chapter 40. Isaías 40, Yeshayahu 40. Isaiah 40. Isaías 40. Nachamu, Nachamu Ami. Comfort, comfort my people, Consuela, consuela mi pueblo, says your Elohim. dice su Elohim. Speak comfortably to Yerushalayim. Habla palabras consoladoras a Jerusalén. Declare to her that her fighting and her warfare is finished. Dile que su guerra y su pelea ya se ha acabado. She'll be at peace with me. Que estará en shalom conmigo. Her sins will no longer be separating me from her. Sus Our fight, pecados- the fight between me and Israel is over. Sus pecados ya no me separarán de ella. Nuestra lucha, mi guerra contra Israel ya se ha acabado. Because her iniquity is pardoned. Por cuanto su iniquidad ha sido perdonada. Because she has received from Yahuwah's hand double for all her sins. Que doble ha recibido de la mano de Yahuwah por todos sus pecados. The voice of restoration and reconciliation and the preparatory voice for all the nation of Israel La voz de reconciliación y restauración y preparación, la voz que viene a todo Israel, will not be in Jerusalem, no estará en will Jerusalén, not be in Tel Aviv, ni en Tel Aviv, will not be in Beersheba, ni en Beersheba,
will not be in Bethel. ni en Beitel. The voice of restoration La voz de restauración that cries to Israel que clama a Israel will be crying from the wilderness. estará clamando del desierto. Prepare the way of Yahuwah. Preparen el camino de Yahweh. Make straight Enderecen. in the wilderness Enderecen las calzadas en el desierto. a derech, La calzada. a place for our Elohim. Un lugar para nuestro Elohim. The Zadokites had to go to the Judean wilderness. Los descendientes de Tzadok To tuvieron walk que and huir move. al desierto de Yahudá para caminar y moverse And operate y funcionar in the spirit of Elijah. en la ruach de Eliyahu. Are you with me? So there was a man Entonces había un hombre who operated quien funcionaba, in trabajaba the spirit of en Elijah. la ruach de Eliyahu. But there was also a people, Pero igual había un pueblo, the Zadokite priests, los ministros de Tzadok, who were operating quienes estaban trabajando in the spirit of Elijah. en la ruach de Eliyahu. And I believe it was from among them Y creo yo que fue de entre ellos that they took the tradition, que tomaron las tradiciones, the sayings of old, los dichos de antes, You're not listening. de las antigüedades, and prepared y prepararon the way for Mashiach. el camino para Mashiach. So by the time Mashiach rolls around, Entonces, para el tiempo que Mashiach llega a la escena, the treasures, los tesoros, the riddles, los enigmas, the parables las parábolas are now in writing. ya están escritas. Don't let any devil fool you. No dejen que ningún diablo les engañe. That, well, there's no such thing as the book of No Enoch. hay tal cosa Sure. como un libro de Enoch. Claro que sí. But the spirit of Elijah compiled it and made it ready for Israel so that when the Mashiach came, it would be familiar. It would be so familiar that we read it today in the book of Jude. Pero la ruach de Eliyahu lo compiló, lo unió y lo produjo, lo imprimió para que para el tiempo que Mashiach llegara estuvieran todos listos con estos dichos, y lo podemos ver en el libro de Judá. So from the time of Enoch Así que desde el tiempo de Enoch until the time of the voice hasta el tiempo en que la voz preparing Israel preparando a for the Israel coming of para Mashiach la venida de Mashiach in the wilderness, en it el desierto, was just handed down. solo fue dado. All the sacred time, sacred place, sacred ritual of the heavenly tabernacle is guesswork. It was all handed down. Tiempo apartado, lugar apartado y ritual apartado, todo era adivinado, o sea, no sabían exactamente cómo hacerlo, pero todo fue entregado a través de herencia oral. Other than a glimpse Además de una perspicacia here and there. de aquí y allá, In Ezekiel 1, en Ezequiel 1, in Ezekiel en Ezequiel 2, 2, chapter 2, capítulo 2, there were a few glimpses habían unas cuantas perspicacias of the other side, del otro lado, but nothing pero nada so deep and profound tan profundo as the book of Enoch. como el libro de Enoch. Are you with me? ¿Están conmigo? So this is a tricky thing. Así que esta es una cosa engañosa. Is there a book of Enoch? ¿Hay un libro de Enoch? Yes and no. Sí y no. There was not. No había. Because in Psalm Porque en 78, Salmo 78 we read again, volvemos a in leer, case you've been out to en lunch, caso de que hayan estado or almorzando you've been getting hot dogs from the vendor on the corner. o que estaban comprando perros calientes del vendedor en la esquina. Hazinu ami torati, give me your, listen to me, my people, to my Torah. This ain't the Torah from Sinai. This ain't the Torah from John the Baptist. This is a whole different set of instructions, and its primary focus is the Messiah. Stay with Escucha, me. pueblo mío, mi Torah, y esta no es la Torah del monte Sinaí, ni tampoco la Torah que hemos visto en otros lugares. Esto viene de un lugar escondido. Hatos naim, bend your ears. Doblega tu oído. Leim ripi. Psalm 78, verse 1. Salmo 78:1. From the Torah of my mouth. Inclina tu oído a las Oh, I'm palabras de mi coming with a boca. Torah. Yo vengo con una Torah, But it's Enoch's Torah. pero es la Torah de Enoch.
It's heaven's Torah. Es la Torah de los It's the firmamentos. Torah of sacred ritual, sacred time, sacred place that is conducted on a daily basis in the heavenly tabernacle. Can you handle it, Israel? Es la Torah del lugar apartado, tiempo apartado y ritual apartado, viniendo a nosotros de los firmamentos, y si es que lo puedes aguantar, Israel. Can you handle it? Lo puedes Do you aguantar. want it bad enough? Si lo quieres lo suficientemente desesperadamente. Or you're too lazy to write to get a letter to your employer telling him that federal law prohibits you from violating your religious convictions and you're going to do Shabbat on a Roman Wednesday even if you have to lose your job. How hungry are you? Can you handle this? O eres demasiado flojo para escribir y trazarte una carta para declararle a tu empleador que no pueden infringir tus derechos de persona ciudadana residente de los Estados Unidos, ya que tienes la libertad de poder observar tu religión de acuerdo a como te lo dicte tu creador, y hoy es el Shabbat y lo tienes que obedecer. Eftacha ¿Tienes hambre o sed? b'moshel Por la pi. palabra de Yahuwah, I will open my mouth abriré mi boca with parables en proverbios of a Torah de una instrucción that has not been fully revealed to que no Israel, se ha revelado de por completo a Israel, that is ancient from my father. que es I'm antigua bringing it to you from my de father. mi Abba, te lo estoy trayendo desde mi Abba, That the generations from Enoch until 300 BCE que desde las generaciones, desde Enoch hasta 300 años antes de la época común, Kulam, todo el mundo, all, todos, Shamanu, we heard, escuchamos, Venadam, Venadam, and we knew. y conocíamos de ellas. So there's nothing new. Así que no hay nada nuevo. We knew Nosotros lo sabíamos, based on what we heard basado en lo que habíamos escuchado from our fathers de nuestros because antepasados. they told us. Porque ellos nos We dijeron, heard, escuchamos, we knew sabíamos, based on what they told basado us. en lo que nos dijeron. And Yeshua said, Y Yahshua dijo, this is so important esto es tan importante, that when I open my cuando mouth, yo abra mi boca, I will be delivering to you te estaré entregando those things esas cosas that you only heard que solo about, habías oído, de las que habías solamente oído, but now they're going to be written. pero hoy van a estar Because I'm going to escritas. take the teachings of eternity that you only heard about, Porque voy a tomar las enseñanzas de la perpetuidad de las que solo habías oído and I'm going to write them down. y las voy a escribir. And that's called the New Y Testament. eso se llama el Nuevo Testamento. Hallelujah. Pero que se llama. So whenever we're reading the parables of the New Testament, Así que we cuando- are reading the Torah of heaven that Yeshua had recorded Así que cuando estamos and leyendo finally written. parábolas del Nuevo Testamento, por fin estamos leyendo esas enigmas y parábolas que por fin fueron escritas. What prepared Israel? ¿Qué preparó a Israel? Number one, Primero, the Ruach of Eliyahu. la Ruach de Eliab. Number two, Segundo, the priests los ministros of Israel. de Israel, Secreted, separated apartados in the wilderness, en el desierto, where the spirit of John the Baptist donde la Ruach de Juan y Yohanan el was inmersor causing men and women, estaba causando que los varones y las mostly hembras, men, pero por la mayor parte hombres, to take these things that were heard, tomaran estas cosas que se estaban escuchando, that were known, que eran conocidas, that were never que written. nunca fueron escritas. Oh, no wonder nobody believes in the book of Enoch. Sin duda que nadie cree en el libro de Enoch. And they're kind of right. Y están un poco en lo cierto. Because if you think Enoch wrote this, then it's a fraud. Porque si creen ustedes que Enoch lo escribió, entonces es un fraude. You'll hear that a lot. Oirán eso mucho. The book of Enoch is a fraud. El libro de Enoch It es is. un fraude, y sí lo es. If you believe Enoch wrote it, it's a fraud. Si tú crees que Enoch lo escribió, es un fraude. But those things that were known, Pero esas cosas que fueron conocidas, those things that were handed down, que fueron entregadas de generación a generación, whatever was happening in the Judean lo que wilderness, estaba aconteciendo en el desierto de Yahudá, that spirit that was preparing Israel for the coming of Mashiach, esa rúa que estaba preparando a Israel para la venida de Mashiach, moved on the hearts of men se movió sobre los corazones de los hombres to get it together. para poder colectar todo Take all these esto, traditions and things you've heard tomar todas estas tradiciones y cosas que se habían escuchado and get it together. y unirlas.
Because Messiah is coming. Porque Mashiach está por So that when venir. Messiah opens his mouth, Para que cuando Mashiach abra su boca, it's not a new no Torah. es una Torah nueva, It's a Torah of riddles and sino parables. que es una Torah de enigmas y And I'm parábolas. just getting Y started. apenas voy comenzando. More next week, okay? Habrá más la próxima semana. Now, when we Y understand cuando comprendemos why Yeshua was forced por qué Yahshua fue forzado to teach in Mishle a enseñar en Mishlei, and Mishlim Bechidut, y Bechidut, Strong's 24:20, Strong's 24:20, Chidah, Hidá, is because he was es born porque él había nacido or brought forth o fue traído, engendrado in parables. en parábolas. Huh? Wait a second. Espérate un segundo. What? ¿Qué? Nail biting time. Es tiempo de morderme las uñas. If we read the traditions of Enoch, Si leemos las tradiciones de Enoch, we find out descubrimos that the substance que la substancia of Messiah, de Mashiach, the real Messiah, el real Mashiach, Yeshua, Yoshua, is a parable. es una parábola. He doesn't just talk in Él parables, no solo habla en parábolas, he is. Él es. We find out that the Torah that we've heard about and our fathers told us about, but it wasn't until the Zadokites wrote it down to prepare us for his coming, Descubrimos que la parábola de la que habíamos oído y que los descendientes de Tzadok habían colectado e imprimido, sabiendo que la venida de Mashiach ya estaba cerca, is because he himself es porque él mismo is not only the Word made flesh, no solamente es la palabra hecha Now listen. para carne, cuerpo, but the pero parable la parábola of the Father. del Abba. This is too good. I don't know. Esto es demasiado tonto. You need to pay me to get it. Necesitan pagarme para... I'm gonna decir charge you esto. for this. Les voy a cobrar por esto. I'm going to charge you for this. Les voy a cobrar. No, I'm not. Bad boy. Get that flesh down. No, no lo voy a hacer. Chocolate. Yeshua is not only the Word of Yahweh Yahshua no es solo la palabra de Yahweh, made flesh. hecha cuerpo. He's also the parable Igual es la parábola of Yahweh. de Yahweh. This is a Torah that Enoch knew about. Esta es una Torah que angels knew about. que conocían los antiguos. The heavenly Kohanim knew Los about. Kohanim firmamentales conocían de ella. And here it is. Y aquí está. Let's go quickly. Vamos rápido. Baruch Hashem Yahuwah. Pero Hashem, I'm going to try to find this voy a intentar first and encontrar then esto backtrack. primero y luego retroceder. Okay? And that may not be easy, Y quizás esto no sea fácil, but we'll see if we can pull it off. pero veremos si lo podemos encontrar. Are you with me? ¿Están conmigo? If not, I'm just going to have to go in order, Si no, voy a tener que ir en orden, but I'll try. pero lo probaré. I'll try. I'll try. I'll try. If not, I'll just go in order. I'll just go in order. I'll just go in order. We'll get there. Okay. 38:2. Vamos a 38:2 Enoch del 38:2. libro de Enoch. And when the righteous one will appear Y cuando el tzadik aparezca before the eyes of the Tzaddikim, delante de los ojos de los tzadikim, whose elect works hang upon Yahuwah Svaot, cuyas obras elegidas están sobre Yahuwah de los ejércitos, and or light will appear to the y Tzaddikim, el resplandor aparezca a los tzadikim, and the elect who dwell in the y Olam. los elegidos que moran en el Olam. Where then will be the dwelling of sinners, ¿En dónde entonces estará la morada de los pecadores? and where the resting place of those who have denied Yahuwah Svaot? ¿Y en dónde la morada de descanso de aquellos que han negado a Yahuwah de los ejércitos? It will have been, when Yeshua appears, it will have the righteous one. Cuando aparezca Yahshua, el tzadik, It would have been told for them if they had not been born. hubiera sido mejor para ellos no haber nacido. When the secrets, Cuando los secretos, when the parables, the riddles, las parábolas,
los enigmas for the tzaddikim and of the tzaddikim in heaven de los tzaddikim en los firmamentos will be revealed in the earth. sea revelada sobre la tierra. Sinners will be judged. Los pecadores serán juzgados. The Torahless will be driven from the presence of the tzaddikim Los and que the elect. prescinden de la Torah serán llevados lejos de la presencia de los justos y elegidos. Baruch Hashem Yahuwah. Por Hashem Yahuwah. Go to verse 5. Verso 5. Here my eyes saw their dwellings Aquí vieron mis ojos sus moradas, with his tzaddik malachim, con sus malachim tzadik, and their resting places with the kadosh. y su lugar de descanso con los kiddushim. They petitioned and interceded and prayed for the children of men, Peticionaron e intercedieron por los hijos de los hombres, and tzedakah flowed from the heavenly y kedoshim. la rectitud fluyó de los firmamentos. 6a. 6a, 38, 6a. 38:6, primera I'm sorry, parte, chapter 39. capítulo 39, perdón. Enoch 39. Enoch 39, 6a. verso 6. In heaven, in that place, En ese lugar, en los firmamentos, Enoch is speaking now in the first person, Enoch está hablando en primera persona, collected by the Zadokites into a book. coleccionado por los descendientes de Tzadok en un solo libro. Not a fraud because they were legitimate Kohanim. No es un fraude porque eran ellos Kohanim legítimos. My eyes Mis ojos saw vieron the anointed one al ungido of tzedakah de righteousness Tzedakah, rectitud and emunah. y emunah. And I saw, this is Messiah, Enoch saw the Messiah. Y vio Enoch al Mashiach. I saw his dwelling place Vi su morada under the wings bajo las volátiles of Yahuwah Sabaoth. de Yahuwah de los ejércitos. And tzedakah Y righteousness rectitud, will Tzedakah, prevail in his days. prevalecerá en sus tiempos. And the righteous and the elect will be without number before him. Y los tzadik, los elegidos, serán sin número delante de él. Leolam vaed. Para siempre. And all the tzaddikim Y todos los tzadikim, and all the elect before y him todos los elegidos antes de él, will be as strong as fiery light, serán tan fuertes como That's lumbreras us. encendidas. and shall be full of blessing with their lips extolling the name of Yahuwah Sabaoth. Y llenos de brakot, bendiciones en sus libros exaltando a Yahuwah de los ejércitos. And the righteousness will be before him, Y la rectitud estará delante de él and shall never fail. y no fallará. 41:8. 41:8. For the Shemesh changes, Porque Shemesh, sol, cambia, often for blessing or curse. frecuentemente para braca o para maldición. The course of the path of the Yareach El curso del camino de la Yareach luna is or light to the tzaddikim, es luz, or a los tzadikim, and darkness to the sinners. y tinieblas a Oh. los pecadores. The moon, La luna, and those who watch the y moon for aquellos times, que observan a la luna para los tiempos, it's darkness to them. es tinieblas para ellos. But for the righteous Pero angels, para los malachim, kadosh, rectos, it's a light, es un resplandor, a reflection of Yahuwah's light, una reflexión de la or de Yahuwah. etc., etc. De ahí en fuera. Verses 4. Versos 4. So, what's the point? Así que, ¿cuál es el enfoque? We'll go fast here. Vamos a ir rápido aquí. 46. 46. 46. Capítulo 46. 1 to 3. Del 1 al 3. Enoch reveals Enoch revela a heavenly worship in temple time, place, and ritual. una adoración en los firmamentos, en el tiempo y en los rituales That some of our forefathers que algunos de nuestros antepasados heard about habían oído de ella, and de ello, was told to them. y se les había dicho acerca de ello. But the details Pero los detalles were missing. no estaban presentes, no eran conocidos. The book of Enoch El libro de Enoch was put together by the spirit of Elijah fue recolectado y unido por la ruach de Eliahu, in the espíritu de Elías, wilderness en el desierto, to get the people ready para preparar al pueblo, so that when Messiah came, para que cuando llegara Mashiach, they can judge. ellos pudieran juzgar. Is this new stuff ¿Es esto algo nuevo? or is this the stuff of eternity ¿O es esto lo de la perpetuidad that's coming out of his que mouth? está viniendo de su boca? He's going to come saying 18 times, I am the Son of Man. Va a 18 venir- times, who is the Son of Man? Va a venir diciendo 18 veces, yo soy el Hijo del Hombre. 18 ¿Quién es el Hijo times. del Hombre?
Lo va a decir 18 veces. He's going to claim that he came down from the angel. Va a decir que él bajó de los melajim. He's going to claim that the angels in heaven are subject to him. Va a decir que los melajim de los firmamentos están sujetos a él. He's going to claim he lives under the wings of Yahuwah, Abba Yahuwah. Va a decir que él vive bajo las volátiles del Abba y Yahuwah. He's going to claim that he is not from below but from above. He is the whole wheat unleavened bread. He is not from the dust of the earth. Therefore he is the Ben Adam. Va a decir que él viene de lo alto y no de aquí de abajo, que él no viene del polvo de la tierra, sino que de Yahuwah Elohim. He's going to claim that I live under the wings of the Father. He's going to claim that before Abraham was I am. He's going to claim that the greater than Solomon and Jonah is there. And we need to know. Él va a decir que él viene del Abba, que él vivió antes de Abraham y que así como Abraham, Isaac y Jacob, nosotros necesitamos conocer todo esto. Is the Torah coming out of his mouth in parables and riddles, brand new, never seen and heard among the people of Judea? ¿Está la Torah viniendo de su boca en parábolas que nunca se han visto ni oído entre el pueblo de Yahudá? Or is it only missing from the centers of power, of rabbinical Pharisaic power in Jerusalem? ¿O solo está ausente de los centros de poder de Jerusalén? And is it being preserved and compiled ¿Y está siendo preservado y compilado in the Judean en el wilderness? desierto de Yahudá? The answer is it was preserved. La respuesta es que fue preservado. Because they needed to test him. Porque ellos necesitaban probarle. Hey, what's coming out of your mouth? ¿Qué viene de su boca? This ain't Mosaic. Esto no es mosaico. Most of this stuff is not in Ezekiel. La mayoría de esto no está en Ezequiel. David and Solomon never rehearsed this. David y Shlomo nunca ensayaron esto. Where is your witness? ¿Dónde está tu testigo? He said, my father is a Él witness, dijo, mi Abba es el I'm a testigo. Yo soy un witness, testigo. and the Zadokites are a Y los witness. descendientes de Tzadok son testigos. Now we continue. Y aquí continuamos. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. This is very important, Y esto es muy importante. extremely important. Extremadamente importante. One of the reasons Enoch walked with Yahuwah and he was not because Yahuwah took him. Una de las razones porque porque Hano caminaba con Yahuwah y ya no era o desapareció es porque Yahuwah se lo llevó. Not only to teach him time, No solamente para enseñarle tiempo, sacred time, ritual, and place, el tiempo apartado, ritual apartado y lugar apartado, the operations of heaven, las funciones de los firmamentos, but to bear witness pero para dar testimonio to another being a otro ser under the wings bajo las volátiles of the Abba, del Abba, to meet the Messiah, para encontrarse con Mashiach, to declare the Messiah para declarar al Mashiach as a being who existed, not only who existed, but who runs heaven. como un ser que existió y no solamente existió, pero que hoy está administrando los firmamentos. He was taken up to be a Él witness fue llevado para ser un testigo that there is the lesser Yahuwah, que existe el Yahuwah menor, who is all of Yahuwah, que es todo Yahuwah, but for the purpose of salvation he became the lesser. pero para propósitos de la redención se convirtió en Greater is Yahuwah he that menor. sends than he that is sent. Mayor es aquel que envía que aquel que es enviado. Happy are you if you understand that. Alegre eres si tú lo comprendes. But he's almighty. Pero Él es todopoderoso And he runs heaven. y Él administra los firmamentos. All are subject to him. Todos están sujetos a Él. All are under his authority. Todos están bajo su autoridad. Enoch, Hanok, come. ven. And there, verse 1. Y ahí verso 1, Enoch 46:1. 46:1 de Hanok. I saw one Yo vi a uno, who was the head of Yamim, quien era la cabeza de los Yamim Díaz, and his head was white like wool. y su cabeza estaba blanca como la lana. Sound like Revelation? Suena como revelación. This was written and compiled 400 years before the book of Esto Revelation. fue escrito y compilado unos 400 años antes del libro de revelación. I don't believe in that Enoch stuff. Yo no creo esas cosas de Hanok. This is exactly the description Esta es exactamente la descripción of heaven del firmamento by John por Juan in the book of en Revelation el libro de Revelación, 400 years 400 años before he wrote that, antes de que lo haya or was shown escrito to him. o que se le haya enseñado. So he sees Abba, Así que él ve al Abba, and with Abba y con Abba was another one. había otro.
Had he come yet? ¿Había venido él No. todavía? Had he arrived yet? ¿Había llegado? No. Enoch saw another one. Enoch vio a otro. Yahweh took him Yahuwah se lo because he llevó. pleased Yahweh. Porque complació a He Yahuwah. wanted to reveal secret, hidden, eternal things. Quería revelarle cosas secretas, escondidas, perpetuas. We heard there was another one up there. Habíamos oído que había otro allá. Our fathers told us. Nuestros antepasados nos lo habían dicho. There was speculation, Habían sospechas, but we're not sure. pero no teníamos la certeza. Another being Había otro ser whose countenance cuyo semblante had the appearance of a man, tenía la apariencia de un hombre and his face was full of graciousness, y su rostro estaba repleto de ternura, like one of the Kadosh Melachim. como de uno de los Melachim, Kadosh, mensajeros And I turned to my neighbor and I asked one of the Malachim, y volteé a uno de mis y volteé Neighbor? a mi prójimo y le pregunté al Malach enviado, prójimo, show me the hidden thing enséñame las cosas escondidas concerning that man, al respecto a ese hombre, the Son of Man, el hijo del hombre, who he was, quién era, who he is, quién es, where he came from, de dónde vino and why he y approached por qué se acercó the Ancient of Days, al antiguo de los Yamim días, the Ancient of Yamim. al antiguo de los And Yamim. he answered and said to me, Y contestó y me dijo, probably Gabriel, quizás Gabriel, this is the Ben Adam este es el hijo del hombre, who has the tzedakah, the righteousness that man needs, que tiene la rectitud que necesita el hombre, with whom dwells the righteousness, the tzedakah con quien mora la rectitud, la justicia, tzedakah, that man needs, que el hombre necesita, and who will reveal y quien revelará and does y reveal revela the treasures los tesoros of what is hidden. de lo que está escondido. You see why he had to come ¿Ven por qué tenía que and venir teach in parables? y enseñar en Those parábolas? parables contained the treasures Esas parábolas contenían los tesoros of what is de hidden lo que está escondido in the mouth of the Son of en Man, la boca del Hijo del Hombre, which only Enoch knew. que solamente conocía Enoch. Hello? Only Enoch knew. Solo Enoch conocía de ello. But the spirit of Elijah Pero la ruaj de Eliab was putting this together. estaba poniendo todo esto, So, uniéndolo. The skeptics are kind of right. Así que los escépticos There is no están un book of poquito en lo Enoch. cierto, ya que no hay un libro de But Enoch. the Zadokite priests Pero los ministros de Tzadok put this together unieron esto so that when Mashiach came, para que cuando viniera Mashiach there wouldn't be weird and strange things. no fueran cosas extrañas. We heard Las habíamos oído, that Enoch said. que Enoch había dicho, We understood comprendimos that Enoch believed certain que things. Enoch creía ciertas cosas. And Mashiach came Y Mashiach llegó and confirmed y confirmó everything Enoch had seen todo lo que Enoch había and everything visto Enoch had taught. y todo lo que Enoch había enseñado. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de So Yahweh. Mashiach was sent to reveal hidden Así que things, Mashiach fue enviado a revelar cosas escondidas, not to rehash written things. no a repetir cosas escritas, Hello? Not just to die, no solo a morir, not just to bleed, no solo a sangrar, not just to rehash no written solo a things, repetir cosas escritas, but to reveal pero para revelar things that previously cosas que previamente only belonged to a few. solo le pertenecían a unos cuantos, Now they belong, pero hoy ya le pertenecen. through the Messiah, A través del Mashiach they belong to us all. a todos nosotros, Because Yahuwah Svaot porque Yahweh de los has ejércitos chosen him, lo ha escogido a él, whose lot has the preeminence cuya parte tiene la preeminencia before Yahuwah Svaot. delante de Yahweh de los He has the ejércitos, preeminence tiene la preeminencia in tzedakah, en rectitud, in righteousness. en tzedakah. And then verse 4 says, the Son of Man whom you have seen Y luego en el verso 4 dice, y este hijo del hombre a quien tú has will visto raise up Melachim, levantará Melechim, mighty reyes and mighty men from their y seats, varones fuertes de sus asientos. read Pharisees and false leaders, Lean fariseos y líderes and the falsos strong from their seats, kisot. y los fuertes de sus quizot, He tronos. will loosen the reign of the strong, Soltará las riendas de los fuertes, break the teeth of the sinners, quebrantará los dientes de los pecadores, put down Melachim from their kisot, bajará a Melechim de sus tronos,
remove them from their authority. Los quitará de su autoridad. Watch. Because they do not extol and praise the Son of Man. Porque ellos no exaltan y adoran al Hijo del Hombre. So of course they don't believe in the writings that were attributed to Enoch. Así que por supuesto no creen en los escritos atribuidos a Enoch. Because Enoch was receiving secrets from Yeshua Porque Enoch estaba recibiendo secretos de Yahshua. that he was coming to earth to give tzedakah to his people, Que él estaba por venir a la tierra a darle rectitud, tzedakah a su pueblo. but to remove the false leaders Pero para quitar a los líderes falsos. because they don't praise him Por cuanto no le adoran. and because they don't extol him. Y no le exaltan. Did Yeshua come to do that? Vino Yahshua a hacer eso. Yes. Sí. He came to get rid of the false teaching. Vino a deshacerse de los falsos He maestros. says, your teaching and your authority is of your father the devil, and the deeds of your father you will do. Dijo, su Bye. enseñanza y sus Have a nice son de life. su aba el diablo. I have come Yo he venido that you may have correct authority, para que correct tengan autoridad understanding, correcta, that you may have entendimiento life and that correcto, more abundantly. y vida, y de ello más en abundancia, en plenitud. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So all these things were shown to Enoch, Entonces todas estas cosas fueron enseñadas a Enoch. these traditions. Estas That tradiciones. in other words, the Messiah was not coming to play. En otras palabras, Mashiach no venía a jugar. The Messiah was not coming to play synagogue. No venía a jugar a la The sinagoga, Messiah was not coming to play church. ni a jugar a la iglesia, The Messiah was not coming to set up a new ecclesiastical ni hierarchy. establecer una nueva jerarquía eclesiástica. Por una He parte, was coming to offer righteousness, venía a ofrecer his righteousness rectitud, that abode only with him, su rectitud que solo moraba en él, and to remove the self-appointed y para quitar a los who autodesignados could not give Israel que no righteousness, podían darle a Israel la rectitud, but only a false hope. sino que solo una esperanza falsa. He was coming to remove them. Él venía a quitarlos, No wonder sin duda, the sayings we heard, que los dichos que hemos oído it was told, se había dicho, but we didn't understand. pero no lo comprendíamos. We didn't even understand it when he showed up. Ni siquiera lo comprendimos cuando se presentó. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de And Yahweh. then it goes on Luego avanza in verse en 7. el verso 7. He will remove the unrighteous Quitará a los injustos and establish the righteous. y establecerá a los tzadikim. Baruch Hashem Pero Yahuwah. Hashem Yahuwah. We'll probably get to it next week Quizás podamos verlo esto la próxima semana. because there's amazing things here. Porque hay cosas maravillosas aquí. I just want to take a quick look here. Simplemente quiero ver aquí rapidito. Look at 49. Veamos el capítulo Hand me 41. a pen. Hand me a pen. Maybe, no, that's not a pen. Maybe we can find it here somewhere. If not, we'll have to get to it next week. Is anyone enjoying? 49:2. 49:2. He is mighty in all the secrets of tzedakah. Él es poderoso en todos los secretos de rectitud. So Yeshua is coming to Así Israel, que Yahshua está viniendo allí a Israel. bechida in riddles, Pejita en enigmas and b'mishle in y en parables, parábolas, Mishle Proverbios. in order to reveal the Para secrets poder revelar los secretos of how to become de righteous. cómo llegar a ser tzadik. Unrighteousness, La irrectitud, Enoch 49:2, Enoch 49:2, will disappear desaparecerá as a shadow como sombra and have no y no continuance. tendrá continuación. Because the anointed one, Porque el ungido, that's the Son of que Man, es el Hijo del Hombre, stands before Yahuwah, está delante de Yahweh. and his esteem is leolam Su va'ed, estima es para siempre and his might y su fuerza to all a generations. todas las generaciones. And in him dwells the ruach of chokhmah, Y en él mora la ruach de la Jokma, sabiduría. the ruach that gives insight, La ruach, el espíritu que da perspicacia. the ruach that gives La understanding, ruach que da entendimiento. the ruach of those who have fallen asleep La ruach de aquellos que han dormido in en righteousness. rectitud. He will judge the secret Él things. juzgará las cosas secretas. None will be able to utter a lying word before him, Nadie podrá decir una palabra de mentira delante for he de is él. not the Father, Porque él no es el Abba, but he is the anointed sino one, que es el ungido standing before the que Father, está delante de la Abba, according to his tov de pleasure. acuerdo a su placer Tov. Are you with me? Porque Hashem Yahuwah.
Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. And there's much more, but I just want to, Hay mucho más, you're going to have to give me a few pero moments. tienen que darme unos Somebody wants to help me. Look for the momentos. word parable, Si alguien quiere In ayudarme, Enoch, busque la in the book palabra of Enoch. parábola en el libro de Enoch and we can go a little y quicker. podemos ir un poquito más rápido. Do a search Hagan una búsqueda in Enoch, en el libro de Enoch, because I don't want to lose this point. porque no quiero perder I este want to try to punto. get to it this week. Quiero poder verlo esta semana. For look for the word parable. I want to show you how Messiah was birthed in parable. Take your time. Take your time. Okay, while you're getting there, I'm going to just read this, and then I'll take it to 71 and see if I can get it there. In the meantime, some of you are looking for the word parable. In Enoch, you need to have a program or a file. And not the book of parables necessarily, okay? All right? Baruch Hashem Yahuwah. Okay. In the meantime, okay. Let's do this. 58 and 4. If you find it, go ahead and speak up, and we won't have any problems. 58:4. Enoch 58:4. They will go back to verse 3. Chapter 1, No, 50. verse 2, 3. I see the word parable in chapter 1. Yeah, but verse keep 2, going. 3. I don't think that's what I'm looking for. Let's see. Chapter 1, verse what? Verse 2 and 3. No, keep going. And then the book of parables, chapter 37. What verse? It just says the book of parables. Nope. What's next? Anything else? Chapter 36, chapter 37, verse 5. 3 parables were imparted Nope. to me. Nope. Keep going further. Chapter 43, and he said to me, Yahuwah Tzebaot has showed you their parabolic meaning. Parable, these are the names of the Kadosh ones who dwell on the earth. Okay, we'll get to it another time, but just keep going. I think, 45, verse 1, and this is the second parable concerning those who deny the name of the dwelling of the Kadosh. nope. I'll get it next week. Okay, Chapter 60, 60, what verse? verse 1. No? No. No. Okay, I'm going to go back to the order that we were in, and we'll get to it next week because we have other things to do. Okay, let's do chapter 48, Capítulo 48. and we'll close with this. Cerramos con esto. Verses 1 through 10. Versos 1 a 10. In that place, I saw the fountain of tzedakah. En ese lugar vi la fuente, el manantial de tzedakah, rectitud. In other words, Enoch sees the Son of Man, En otras palabras, Enoch ve al Hijo del Hombre and he sees in the heavenly y place ve en ese lugar firmamental a fountain of tzedakah, un manantial de rectitud which is inexhaustible. que es incansable. And around it were many fountains Y alrededor de ello habían muchos manantiales of chokhmah, de Jokma, Wisdom. sabiduría. and all the thirsty drank of the fountains, Y todos los sedientos bebían de esos manantiales and were filled with chokhmah, y estaban llenos de Jokma. and their dwellings were with the Y tzaddikim, sus moradas estaban con los tzadikim and the kadosh and the elect. y los elegidos, los apartados y elegidos. Verse 2, Verso 2, chapter 48. capítulo 48, verso And this is 2. extremely important. Y esto es extremadamente importante. So he sees the righteous ones Entonces ve él a los
tzadikim from the earth de la tierra and in heaven, y en los firmamentos, drinking from fountains of righteousness. bebiendo de manantiales de rectitud. Verse 2. Verso 2. And as they're thirsty after righteousness, Y al beber, tener sed por la rectitud, at that en hour, ese momento, the Ben Adam el Hijo del Hombre was named fue nombrado in the presence of Yahuwah en la presencia de Yahuwah, Sebaot, de los ejércitos, and his y name su nombre before the ancient delante of Yamim. del antiguo de los Yamim. You getting this? ¿Están viendo? So the name Así que el nombre of Yeshua de Yahushua was named fue dado for para righteousness, rectitud, to give para dar righteousness, rectitud, to impart para dar righteousness, rectitud, a right standing with Yahuwah, una rectitud, un estar en rectitud delante de Yahuwah, in eternity past. en la perpetuidad pasada. Are you with me? Yes. Look, verse 3. Vean el verso So 3. this concept about Yeshua Así que este concepto acerca de Yahushua didn't start no comenzó in Matthew. en Matityahu. Enoch Enoch taught this lo enseñó to previous a generations. generaciones previas. They heard it, Lo oyeron, they understood it. lo comprendieron. He told them Él les dijo that the Messiah que el Mashiach is the Son of Man, es el Hijo del Hombre. that he was being Él prepared estaba siendo preparado to offer para righteousness ofrecer rectitud to generations to come. a generaciones que estaban por venir. Are you with me? He received his name Él recibió su nombre, not when the angel gave it to Miriam, no cuando el Malach se lo dio a Miriam, but in eternity past. pero en la perpetuidad del pasado. Yahweh said, "You are my son, Yeshua, Tú eres mi hijo, Yahushua." Yahushua. And the name that means Yahuwah is Savior, Yahuwah saves, Y el nombre que quiere decir Yahuwah rescata, redime, is being given está siendo dado before the Son. delante del Watch. Hijo. Enoch says, I was sent to teach the sun and the moon and the stars. I was sent to teach time. Delante del sol. Enoch dice, yo fui enviado para enseñar el tiempo, enseñar al sol, la luna, acerca del tiempo. But my primary mission Pero mi misión principal was to teach you era enseñar of the anointed one, acerca del ungido, the holy one, el kadosh, the righteous el one, apartado, el who is justo, with the Father, tzadik, que está con el Abba, in the Father, en el Abba, under the Father's wings, bajo las volátiles del Abba, so that when he shows up, para que cuando se presente you will be prepared. puedan estar preparados. Is anyone with me? You will not consider him a Christian God. No lo consideren un Dios cristiano, You will not consider him a pagan ni God. un Dios pagano, You will not consider him the second member of the Trinity. ni el segundo miembro de la Trinidad. You will consider him the righteousness, the tzedakah that was prepared for you before the foundation of the world, before the sun, before the stars, before the moon, and you will receive him. Sino que lo consideran que fue antes del el Shemesh, Sol, la Yereach, Luna y las Kokabim, para que lo reciban. Of this Son of Man, Este hijo de hombre, Moshe did not speak. de este hijo de hombre Moshe no habló. He spoke of a prophet. Hablaba de un profeta, Ezekiel Ezequiel. spoke of himself. Hablaba de sí mismo. When the word of Yahuwah came Cuando la palabra de Yahuwah vino to the Son of Man, al hijo del hombre, he spoke of himself. hablaba de sí mismo. Enoch. Enoch. You're not getting this. The main reason he was rewarded with Yahuwah himself as his shield and as Enoch's exceeding great reward. La razón principal porque Enoch Is- fue galardonado con Yahuwah como su escudo y su gran galardón To be caught up, era para ser llevado arriba, a lo alto, to see the coming para righteousness, ver la rectitud que estaba por venir, to see the coming anointed para one, venir al ungido que estaba por venir, to see the Son of Man para ver al hijo del hombre that nobody else in the history of Israel had ever seen. que nadie más en la historia de Are you with Israel me? había visto nunca. Name me one of the prophets Díganme de alguno de los profetas, other than Daniel más que Daniel, who did not see que no vieron the anointed one, al ungido, the Son of Man. al hijo del hombre.
except in a vision. excepto que no lo vio, sino que en una visión. Enoch did not see this in a vision. Enoch no vio esto en una visión. He lived with the Son of Él Man. vivía Oh, come con on, el Hijo del somebody. Hombre, para que Oh yeah, he had visions and dreams. sí tenía visiones y sueños, But he lived with the Son of Man. pero él vivía con el Hijo del He Hombre. existed with the Son of Man. Existía con el Hijo del He was Hombre. immortalized into the immortality of the Son of Man so that he could join the Son of Man. En la inmortalidad del Hijo del Hombre para unirse con el Hijo del Hombre. And he wrote nothing. Y no escribió nada, But the Zadokites were thrown out of the temple pero los descendientes de Sado que fueron echados del templo to prepare the deep hidden teaching para preparar las enseñanzas profundas riddles. y escondidas, las enigmas, for Israel to have. para que Israel tuviera, And then when Yeshua las comes, tuviera, y luego cuando viene Yahshua, almost everything he taught, casi todo lo que él enseñó, he had previously previamente given to Enoch. se lo había dado a Stay with me Enoch. and I'll close. Quédese conmigo y cierro. Everything in the New Testament Todo lo que está en el Nuevo Testamento is exactly what was given first es exactamente lo que fue dado primero to Enoch. a Enoch. Hallelujah. Nothing to the left, Nada a la izquierda, nothing to the right. nada a la There's not a derecha. single word recorded in the Brit Hadashah that was not given firsthand to Enoch No hay una sola palabra grabada en Brit Hadashah que primero no fue dada a Enoch as an eyewitness. como testigo. You got that verse? ¿Me entienden? Check chapter 68. It's 2 times mentioned. You probably got it, but we might have to save it for next week. Verse 1 and verse 2. You might have it. 68, 1 and 2? Yeah. Are you with me? Every word that came from Yeshua Toda palabra que vino de Yahshua had been taught to Enoch. había sido enseñada a Enoch. Finally, Por fin. here comes the Y Messiah, viene Mashiach teaching us and giving us ordinary earthlings enseñándonos y dándonos a nosotros los seres Only ordinarios solamente what had previously been reserved lo que previamente había sido for reservado angels, para mensajeros malachim, angelic priests, ministros angelicales and the great Enoch y himself. el gran Enoch mismo. Do you understand, brothers and sisters? Comprenden, fraternos y He fraternas, died to give us the righteous fountains que él murió para darnos los manantiales sadik that Enoch que saw Enoch había visto, that we would all be drinking from. que todos estaríamos de la That blood, estaríamos the blood of bebiendo. atonement, La dam, sangre de expiación, is the righteous fountain es el manantial sadik recto, flowing from Emmanuel's veins fluyendo de las venas de Immanuel that Enoch saw. que vio Enoch. He received the Torah Él recibió Torah from his mouth de su boca directly. directamente. Oh, how great he O was. cuán grande era. And we now Y nosotros ya did not receive it no directly. lo recibimos directamente. How did we receive it? ¿Cómo lo recibimos? In riddles, En enigmas, in riddles, en enigmas and in y en parables. parábolas. In riddles En enigmas and parables. y en parábolas. Why? ¿Por qué? We just read it. Porque acabamos de leerlo. We just read it. Acabamos de leerlo. So that those who did not hunger and thirst after an out of this world Para righteousness que aquellos que no tuvieran hambre y sed por una rectitud que está fuera de este mundo would not be justified no fueran justificados and would not be redeemed. y no fueran redimidos. Those who hungered and thirsted Pero aquellos que tienen hambre y sed for the fountains that Enoch saw. de los manantiales que vio He Enoch, saw fountains of él vio righteousness, manantiales de rectitud would drink from them, para que bebieran de ellos, would enter them, para que entraran en ellos and would have them. y los tuvieran. Can I get a witness? Protección de agua. So here's what I'm saying, Entonces aquí está lo que estoy diciendo. in case you're wondering. En caso de que se pregunten, He only came él solo vino teaching enseñando what he had personally taught Enoch. lo que él personalmente le había enseñado a Everything in the Enoch. Brit Hadashah Todo lo que está en Brit Hadashah is what he had taught Enoch. es lo que él le había enseñado a Enoch. Now he says this. Y aquí dice esto: Do you have Enoch's ears? tienen oídos de Enoch, Do you have Enoch's eyes? tienen los ojos de Enoch, Or are you like the leaders o son como los líderes of today? de hoy. You see how awesome Yah is? ¿Ven lo maravilloso que es Yahuwah? There's no book of Enoch. No hay libro de Enoch.
No book of Enoch. No hay libro de Enoch. But the Ruach, Pero la Ruach, what had been de told, lo que se había dicho, what had been de known lo que se conocía to our fathers, de nuestros antepasados, was compiled se unió, se in the compiló wilderness en el desierto to prepare us para prepararnos for the coming of the para la Mashiach. venida de Mashiach. So when Mashiach came, Para que cuando llegara Mashiach, what did we do? ¿qué hicimos? We had this. Teníamos esto. Are you with me? When Mashiach came, we had Cuando vino this. Mashiach ya lo teníamos. And there's nothing in the Brit Y Hadashah no hay nada en Brit Hadashah that que contradicts contradiga what was shown lo que se enseñó, to Enoch. se le enseñó a Enoch. He declares a Torah Él declara una and Torah, lessons una instrucción y aprendizajes from the past del pasado that our fathers once knew, que nuestros antepasados en un tiempo but had conocían, become so religious pero que se habían hecho tan religiosos that they no longer knew. que ya no lo sabían. They no longer knew Ya that. no lo sabían. What chapter was that, ¿Qué Edgar? capítulo era? 68, 1 and 2. Capítulo 68, versos I think 1 y it's 2. Sefer of Parables. Yes. Well, we see the precedent here Vemos aquí el precedente. in Enoch in Enoch 68 verse 1. Enoch 68, 1. I'm still not 100% what I'm looking for. I'll find, Todavía no es al 100%. Yah willing, I'll lo que find it estoy before buscando. next Shabbat. Pero si Yahweh lo permite, lo encuentro But antes there- del próximo Shabbat. But there is an important point Pero here sí hay una cosa importante aquí. in 68 verse 1. En 68, Okay. 1. There is an important point. Sí hay un punto importante. After that, my grandfather Enoch Después de eso, mi abuelo Enoch gave me the teaching of the secrets me dio la enseñanza de todos los secretos in the Sefer, the book of the en el parables, libro de las parábolas which had been given to him. que se le habían dado. And he put them together for me Y él las unió para mí in the words of the Sefer of the en las parables. palabras del libro de las parábolas. So we see that who's talking here? Así que, ¿a quién vemos aquí hablando? Is that Noah? Yes? No, verse 1, Noah. Creo que no. Who was Grandson. Enoch's son? His Methuselah. And who's his grandson? Noah, right? Okay. So the point is, and that's a very important point, Así que el punto es, y esto es algo muy importante, that Enoch's original teaching, que le that's a enseña very las important point. enseñanzas originales de But it's Enoch. not exactly what I'm looking for. Y es algo muy importante, pero no es exactamente lo que estoy But what our buscando. fathers knew and understood, Pero lo que nuestros antepasados sabían y comprendieron. and thank you, this is a tove point. Y esto What our es fathers knew and understood, otro punto que lo que nuestros antepasados sabían y that comprendían. Messiah came to teach all Israel, Que Mashiach vino a enseñarle a todo Israel. was given to our fathers Fue dado a nuestros antepasados by Enoch por Enoch in parables. en parábolas. You see why Yeshua had to come? ¿Ven la razón por la In que parables? Yeshua tuvo que venir en The very parábolas? fact that Yeshua only taught in parables La misma razón por Good la point. que Yeshua enseñó solamente en parábolas shows us nos enseña that what he was teaching que lo que él estaba enseñando were the parables eran las parábolas of Enoch. de Enoch. Are you with me? Because when Enoch taught, Porque cuando enseñó he Enoch, taught in parables. enseñaba en parábolas. When Yeshua taught, Cuando enseñaba he Yeshua, taught in. enseñaba parables. en parábolas. Now, either Yeshua taught in Islamic parables and Enoch taught in Yahweh parables, or they both taught the same thing. O era que Yeshua enseñaba en parábolas de islámicas y Enoch en parábolas de That's Torah, beautiful, isn't o that beautiful? enseñaban en la misma base de parábolas. So one of the reasons why Yeshua had to teach in parables, Entonces una de las razones por las que Yeshua tenía que enseñar en parábolas, those who would recognize his parables as coming from eternity, que para que aquellos que reconocieran sus parábolas que venían desde la perpetuidad would receive him.
le recibirían and become righteous. y se harían tzadikim. Those who accused him of teaching his own doctrine Aquellos que lo acusaban de enseñar su propia enseñanza, doctrina, wound up rejecting him acababan rechazándole and being lost. y perdiéndose. Not only did he say, I came from No eternity solamente dijo él, yo vine desde la perpetuidad into the world, al mundo, he's also said this, igual dijo esto, what I'm coming with con lo que vengo is the same treasure es el mismo tesoro that I taught to Enoch. al que yo le enseñé a Enoch. How about that? Aleluya. He came Él vino with the con parables las parábolas of Enoch. de The Enoch. fact that he taught in parables El hecho de que él enseñó en parábolas is proof es prueba that he was teaching que estaba él the enseñando parables of Enoch. las parábolas de Enoch. Are you with me? Impresionante. That's proof Esa es prueba that that's what he was teaching. que eso era lo que él estaba enseñando. Because in the parables of Enoch Porque en las parábolas de Enoch are hidden all the mysteries están escondidos todos los of secretos righteousness, de la rectitud, forgiveness, del perdón and the kingdom. y el reino. And all the Y todo people el pueblo said, dice Amen. They, amén y amén. was that good stuff? Aleluya. Was that good stuff? And there's more next week. Y hay mucho A más lot para la more. próxima semana. Next week. And again, this Y message, una vez más este mensaje, the handed down Torah la Torah heredada of Enoch. de Enoch. Rivka, if you would please come forward. Rivka. Rivka, por favor, Let's just do the adelante. Shema and the Kaddish, and we are finished. Hagamos And el then Shema we'll y have el our Kaddish short meeting. y acabamos y tenemos Shema nuestra reunión and the Kaddish. breve. Hagamos el Shema, el Kaddish y así concluimos con nuestro servicio de Shabbat. Thank you, Abba. Toda Hey. Abba. I'm going this way. Okay. What? No, I want to stay up here. Color matching. Yes, we are. Look kind of peachy. Yes, peachy. We stand for the Shema, facing Jerusalem. Por favor, levántense para el Shema, viendo hacia Jerusalén. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malkuto, Leolam Vaed, Yahuwah, Yahuwah, Yahshua HaMashiach, Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahshua, our Mashiach, is Yahuwah. Amen. V'yahavta et Yahuwah Elohecha, v'kol levavecha, v'kol nafshecha, v'kol meodecha, v'hayu hadarim ha'ela asher anoki mitzavcha hayom al barecha, v'shinantam lebanecha v'dibarta bam, v'shivtecha b'beitecha, v'letecha b'derech, v'shaktecha, uv'kumecha, וכשרתם לאותה ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Please turn to page 8, Kibbutz Galuyot. Por favor, vayan a la página 8 para Kibbutz Galuyot.
Tukab shofar gadol lecherotenu. V'sanes lekabetz galuyotenu. Lekabtzenu yachad mehera me'arba kanfota aretz le'aretzenu. Baruch atah Yahuwah. Lekabetz nidchei amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise a standard to gather our exiles, and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of his people, Israel. Please remain standing. Please stand for the Kaddish. On page 10. Por favor, levántense para el Kaddish que está en la página 10. Yikada, Yikada, Shmeraba. Amen. Yamadi Rakute, Yamlik Makute. Reklaye Konu, Yomekon, Ukayeder Kobaik Yisrael. Bagala, Bagala, Ubismaham Karib, Vimru, Amen. Neshde Rabba Mevara, Neolam Yoneom Haya, Yipara, Yipara, Yishaba, Yipara, Yitromam Yitnase, Vayitadad, Vayitale, Vayitalad, Shemerik Tishabreu, Vayami Kofekal Shirasa, Tush Pekata Veneka Mata Damim Ranyaman, Vayimuru, Amen. Oh, Shalom, Biroma, Luya, Shalom, Aleinu, Ve'akom Israel, Ve'imuru, Amen. Oh, Shalom, Biroma, Luya, Shalom, Aleinu, Ve'akom Israel, Ve'imuru, Amen. Shalom Aleinu, Yaakov Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu, Yaakov Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu, Yaakov Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Yaakov Israel. Magnified and sanctified in His great name the world she has created according to His will. May He establish His kingdom during your life and during your days and during the life of the whole house of Israel, even swiftly and soon and say Amen. Let His great name be blessed forever and to all time. Amen. Blessed, praised, esteemed, exalted, extolled, and honored, magnified and lauded be the name of the set apart one. Blessed is He. Though He be high above all the blessings and songs, praises and consolations which are uttered in the world, and say Amen. May He who made shalom in His high places make shalom upon us and upon all Israel, and say Amen. In the name of Yeshua Mashiach. Amen. At this time, I'd like to invite the ladies to wish us all a Shabbat Shalom. We're going to say goodbye to our radio and television audience. The rest of you, please just remain seated for another few minutes. Vamos a despedirnos de nuestra audiencia
por todo el mundo, que Yahweh los guarde y proteja, y vamos aquí a tener una reunión rapidita. And so again, thank you for joining us Y una vez más, toda rabia por estar con nosotros on this most kadosh day of the week, en este Kadosh Yom de la semana, the true eternal Shabbat. el real y perpetuo Shabbat. Ladies, what day is it? It is Shabbat. Praise Yahuwah. Everyone. It is Shabbat. Praise Shabbat shalom. Yeah. Be seated. We're still on the air. Madam, get from me on my desk. On my desk.